A very good afternoon, students. Today we will study the problem which is for 50 marks and it is from your examination. So see here, I will read the problem, I will solve it. Even though it is not completely visible for you, I will be sending you the note of this entire problem. Just listen to it carefully. As it is a question of 15 marks, you have to be very particular about what all information is given to you. Your question goes as: out of total number of 1807 women who were interviewed for employment in textile factory of Mumbai, 512 were from textile areas and the rest from the non-textile areas. So the first part of the problem, what is given to you is, in a textile factory which is situated in Mumbai, women workers were interviewed. So totally how many women workers were interviewed was 1807. Then out of this 1807, 512 were from textile areas and the rest from the non-textile areas. See here, totally how many workers were interviewed? Do remember, here all the workers are women. Now, out of 1807, 512 were from textile area. That means they belong from textile areas, and the remaining, that is remaining means 1807 minus 512. So whatever is remaining, they all belong to non-textile areas. So this problem kottidde lady workers factory, ಯಾವ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಇದೆ ಅದು ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಮುಂಬೈ ಒಳಗಿದೆ. ಅವರು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಒಳಗೆ ಆ ಟೋಟಲ್ ವುಮೆನ್ ವರ್ಕರ್ ಒಳಗೆ some means few of them ಅಥವಾ ಇನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಏರಿಯಾ ಬಿಲಾಂಗ್ ಇದ್ರ, ಆಮೇಲೆ ಉಳಿದವರು ನಾನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಏರಿಯಾ ಇದ್ರ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್. ದೆನ್ amongst the married women who belonged to textile areas, 247 were experienced and 73 inexperienced. So ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ವುಮನ್ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ತಗೊಂಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಫ್ಯೂ ವುಮನ್ ಇದ್ರ, ಆಮೇಲೆ ಈ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ವುಮನ್ ಒಳಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವುಮೆನ್ ಏನಿದ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಇದ್ರ ಮತ್ತು ಉಳಿದವರು inexperienced ಇದ್ರ. Then while from non-textile areas the corresponding figures were 49 and 520. So ಇದೇ ತರ ನಾನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಏರಿಯಾ ಒಳಗನು ಮ್ಯಾರಿಡ್ ವುಮನ್ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಇನ್ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಇದ್ದಾರೆ. The total number of inexperienced women was 1341 and of whom 111 resided in textile areas. Of the total number of women, 918 were unmarried, and of these the number of experienced women in the textile and non-textile areas was 154 and 16 respectively. Tabulate. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಇದು ಎಂಟೈರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೀವು ಓದಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, how many characters are there? You have to first identify. ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಇದೆ, ಆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲ ವುಮನ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ವುಮನ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಂದಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಏರಿಯಾಗೆ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಉಳಿದವರು ನಾನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಏರಿಯಾ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏನಿದೆ, ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್. So few of the women are belonging to textile areas and the rest or the remaining are belonging to non-textile area. So ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಆಮೇಲೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಕರ್ಸು ಅಥವಾ ವುಮೆನ್ಸು
ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಉಳಿದವರೆಲ್ಲ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ದೆನ್ ಥರ್ಡ್ ಒಳಗೆ ಈ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಮತ್ತು ಅನ್ಮ್ಯಾರಿಡ್ ವುಮೆನ್ ಏನಿದಾರಲ್ಲ ಇದ್ರೊಳಗೆ few women are experienced and the rest or the remaining are inexperienced. So total ಆಗಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಳಗೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎಷ್ಟು ಇದಾವ? 3 characters are there. So this is a type of tabulate where 3 characters are to be represented. It means that it is a problem of 3-way table or triple table. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡೋದೇನಿದೆ ಓನ್ಲಿ 3 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ನೀವು ಟೇಬಲ್ ಒಳಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಿದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಫಿಗರ್ಸು ಅಥವಾ ಡೇಟಾ ಏನು ಕೊಟ್ಟಾರ ಅದನ್ನು ನೀವು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ರೀಡ್ ಮಾಡಿ ಟೋಟಲ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಟ್ಯಾಬ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ವಿ ಸಾಲ್ವ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿ ವಿಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಗೋ ವಿತ್ ದ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್. ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗ್ತಾರ, ಉಳಿದವರು ನಾನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್. ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಆಮೇಲೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂಡ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ಅನ್ಮ್ಯಾರಿಡ್. ಇದೇ ತರ ನಾನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಒಳಗನು ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಅನ್ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಆಮೇಲೆ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಇನ್ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದೇ ತರ ಅನ್ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಒಳಗೆ. ಸೊ 3 characters we will be presenting in the table, and before we solve the problem, that is before we tabulate, we will prepare a working note so that all the data can be clearly understood and presented. So first we will have a rough presentation. So ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ. Total women ಎಷ್ಟಿದಾರ? Total women population is how much? Or in simple words I will write it as total population. ನೀವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ 1 ಬಿಟ್ಟು 2 ಸರ್ತೆ 3 ಸರ್ತೆ ಓದ್ರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. You will come to know what all figures are given and how you will be dividing it among textile, non-textile, married, unmarried, experienced and inexperienced. In the problem everything is given to you. Only thing is you have to tabulate it in a proper way. So read the first line. You will come to know what is the total population which has been interviewed in a textile factory in Mumbai. Out of total number of 1807 women who were interviewed. So total ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? 1807. So the entire population is 1807. So ಈ 1807 ಒಳಗೆ read it. out of ಅಂದ್ರೆ ಈ out of 1807 512 were from textile areas and the rest from the non-textile areas. So 1807 ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗ್ತಾರ? 512. ಸೊ 512 ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಏರಿಯಾ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆದ್ರೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಏನು ಉಳಿತಾರಲ್ಲ ಅವರು ಎದಕ್ಕೆ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗ್ತಾರ? ನಾನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಏರಿಯಾಸ್. ಸೊ ಯು ಡಿವೈಡ್ ಇಟ್. ಸೊ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನಿದೆ ಅದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಓದ್ರಿ. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಏರಿಯಾ, then non-textile area. Do remember when you are writing it, read the problem once, twice, thrice. So ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಟೋಟಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 1807. ಸೊ ಔಟ್ ಆಫ್
this 512 were from textile area. ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಏರಿಯಾ ಇದ್ದಾರೆ? 512. And the rest from the non-textile area. Rest ಅಂದ್ರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಉಳಿದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗ್ತಾರ? Non-textile areas. And how do we find out? Just subtract 512 from 1807. So total 1807 ಇದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರೊಳಗೆ 512 ಏನಿದ್ದಾರೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಏರಿಯಾಗ, ಉಳಿದವ್ರು ಏನಿದ್ದಾರೆ ನಾನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಏರಿಯಾ. ನಾನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಏರಿಯಾ that is 1807 minus 512. So the left number is 1500. You will, whatever is remaining, that is 1295. And you total ಮಾಡಿ 512 plus 1295. So you will get 1807. So ಇದು ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್. ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? ಟೋಟಲ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ವುಮೆನ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ 1807 and out of this 512 ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನೇನು ಫಿಗರ್ ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್, ಇಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್. ಅದು ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಇಟ್ ಔಟ್. ದೆನ್ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟ ಅಮಂಗ್ ದಿ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ವುಮನ್. ಸೊ ಈಗೇನಿದೆ? ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಮ್ಯಾರಿಡ್. ನೀವು ಎರಡು ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಅನ್ನು ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾ, ನಾನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಅನ್ನು ಮ್ಯಾರಿಡ್. ಮ್ಯಾರಿಡ್ and then we will go for unmarried woman. ಇದೇ ತರ ನಾನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಒಳಗೂ you have to divide married and unmarried. So ನೀವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೆಂಗೆ ರೀಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತೀರಾ, what all characters are there you will come to know, and accordingly you can divide your this one, the total population. So here it is there. Among the married women who belonged to textile areas. So among the married women, married ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ, ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ನಾನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಬರುತ್ತೆ. So problem, in the problem what is given to you? Textile area ಒಳಗೆ married. So you have to take this. ಅದೇ ನಾನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಇತ್ತ, ನಾನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಏರಿಯಾ married. So it is there. Among the married women who belonged to textile areas, 247 were experienced. So again it is further divided. Before we write it, you just make a change here. Experienced, inexperienced. ಇದೇ ತರ ಅನ್ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಒಳಗೂ experienced, inexperienced. Then you come to here also. Experienced, inexperienced. And unmarried also, take it here as there is no space. Experienced, inexperienced. So read it. Amongst the married women who belonged to textile areas, 247 were experienced. Married, textile areas, married, experienced. How many were there? 247. Then were experienced and 73 were inexperienced. So 73 ಏನಿದ್ದಾರೆ inexperienced. So 247 ಏನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ? What it shows? These are experienced, they are married women and they belong to textile area. ಅದೇ ತರ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಳಗೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Now when this part is there, total married ಒಳಗೆ experienced ಕೊಟ್ಟಾರ, inexperienced ಕೊಟ್ಟಾರ. So if you add both of them, that is 247 and 73, you will get how many women are
married. So how many women are married ಇವೆರಡು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. 7 plus 3 0, then 7 plus 4 11, 12 3. So total married women ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಇವೆರಡು ಫಿಗರ್ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ದ ಟೋಟಲ್ ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನ್ಮ್ಯಾರಿಡ್ ವುಮನ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬಹುದಾ? ಟೋಟಲ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಏರಿಯಾ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ವುಮನ್ ಇದ್ದಾರೆ? 512 ಇದ್ದಾರೆ. ಈ 512 ಒಳಗೆ ಇನ್ ದಿಸ್ 512 ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್? 320. ಸೊ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಉಳಿದವರು ಏನಿದ್ದಾರೆ? ಅನ್ಮ್ಯಾರಿಡ್. ಸೊ ಹೌ ಮೆನಿ ಆರ್ ಅನ್ಮ್ಯಾರಿಡ್? 192. 192 ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು? 512 minus 320. See that when you are solving the problem, what all the missing figures can be found out, you can calculate and find it out. Then, so then, while from non-textile areas, the corresponding figures were 49 and 50. Corresponding figures are experienced and inexperienced woman. So ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ನಾನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಒಳಗೆ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ? 49 and 520. ನಾನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್ experienced are 49 and inexperienced are 520. This is given to you. What they say is corresponding. ಅಂದ್ರೆ previous experienced and inexperienced ಹೆಂಗಿತ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ತರ non textile ಒಳಗೆ they have given to you. So what is given to you is how many of them are experienced and how many of them are inexperienced. So here it is married and married, if you write it here 49 and 512. Then the total number of inexperienced women was 1341. So here totally how much is inexperienced? 1341, of whom 111 resided in textile areas. Of the total number of women, 980 were unmarried. Of this, the number of experienced women in the textile and non-textile areas was 154 and 16 respectively. So how much it was? Experienced, textile and non-textile. So textile ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ? experienced 154. Textile, when you look at it, read it once, twice, thrice. ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ ಮೂರು ಸತಿ ಹೋದ್ರಿ. Unmarried, so unmarried, number of experienced women, unmarried, experienced, textile. So textile, unmarried, experienced was 154 and 16 respectively. So textile clear ಆಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ non textile unmarried experienced were 16. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಈಗ ನೀವು ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಏನಿದೆ? ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಒಳಗೆ ಅನ್ಮ್ಯಾರಿಡ್ ವುಮನ್ ಒಳಗೆ ಇನ್ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಅನ್ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 192. ಅದರೊಳಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 154. ಸೊ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 38. That is 192 minus 154. You will get 38. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ರಿ. ಸೊ ನಾನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಏರಿಯಾ ಒಳಗೆ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 1295.
ಇದ್ರೊಳಗೆ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಒಳಗೆ ಟೋಟಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆ ನೀವು 49 are experienced whereas 512 are not 512. How much it is? Not 512. It is 520 are inexperienced. So the total you get it. So 49 plus 520. So the total will be 569. So you have to add madri the total sigutte. Then the experienced are 16. So here if you look at in inexperienced you find out ಮಾಡಬೇಕಾ unmarried. So total non textile area ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ 1295. ಅಥವಾ married ಎಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ 569. So the remaining figure will be your unmarried woman, that is 1295 minus 569. So 726. So ನೀವು ಎರಡು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ when you add 569 plus 726, so you will get 1295. So automatically the last figure you can find out. 726 is the total. It was 16 are experienced, whereas the remaining 710 are inexperienced. So ಈ ಥರ ನೀವು ಟೇಬಲ್ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೀವು ನೋಡಿದರೆ ಅದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ರೀಡ್ ಇಟ್ ಒನ್ಸ್ ಟ್ವೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವೆನ್ ಯು ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ಫಿಗರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್. ಇದು ಜಸ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟು. ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾ ಟೇಬಲ್ ಒಳಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಇನ್ ದ ಟೇಬಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಸಿ. ಸೊ as you have already studied in your previous videos, a table you should first write the table number. So give it as table number 1. Then once the number is given, give a suitable title. illa ಒಂದು title ಕೊಡ್ರಿ, suitable ಇರಬೇಕಾ. So I will give it as distribution of factory population or woman population on the basis or according to on the basis of area. Then married and unmarried, you will write it as marital status. And experience and inexperience. So we will take it as their work service. How many years they are having the service. So as it is you are going to present 3 characters. illa 3 characters ನೀವು present ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ 3 way table ಇದೆ. Then when you come across 3 characters, 2 characters you present it in the column and remaining 1 character you present it in the row. And ಆಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಫರ್ದರ್ ಸಬ್ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿದ್ದು 2 parts ವರೆಗೆ. So 2 you will come across in the column and 1 you will come across in the row. So now the question arises, ನೀವು ಯಾವುದು ರೋ ಒಳಗೆ ತಗೋತೀರಾ ಮತ್ತು ಯಾವುದು ಕಾಲಮ್ ಒಳಗೆ ತಗೋತೀರಾ? You may take it according to your convenience. So first in the row I will take it as textile. So this is area. It is totally left to you people which is to be in row and which is to be in column. Then non-textile. So then lastly you will have a total. Then
This is over. Then we will have married and unmarried. So married, how many women employees are married and how many of them are unmarried? Once this is over, then married and unmarried is further divided as experienced and inexperienced. Married, marital status and service. So here you are having experienced, inexperienced, then the subtotal. Don't forget to find out the total. ಇದೇ ತರ unmarried ಒಳಗನು experienced, inexperienced and subtotal. Then once you have done this, put the same figures here. So total textile area ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 512 are there, and non-textile areas you are having 1295. So total how many of them is given to you? You present it in your table. Then once you have done this, then we will be going for further values. So textile area, the total is 512, and this, how many of them are married? 320 are married and 912 are unmarried. Then how many of them are experienced? 247 and 73. So this is your textile area. This is the total. This will be your textile area. Then the non-textile, whatever is relating to the non-textile area, you have to present, and here you will come to the total. So total textile areas you are having 512. How many of them are married? 320. So textile, totally textile ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ married ಇದ್ದಾರೆ? 320. So this 320. Then how many of them are unmarried? 192. So ಇವೆರಡು ಫಿಗರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್, ಇದು ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್, ಈ ರೋ ಇವೆಲ್ಲ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು. ದೆನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಏರಿಯಾ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಆಯ್ತಾ, ಅನ್ಮ್ಯಾರಿಡ್. ಸೊ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಒಳಗೆ ಇದು ಮ್ಯಾರಿಡ್, ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ? 247. Textile, married, experienced 247, and how many of them are inexperienced? 73. So ನೀವು ಯಾವಾಗ ಎರಡು ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನಿಮಗೆ 320 ಬರುತ್ತೆ. So this is over. Then come to textile unmarried. So textile unmarried. Unmarried ಒಳಗೆ experienced ಎಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 154, and inexperienced ಎಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 38. So the total is 192. So this is covered. So idaita. Then come to non-textile. So non-textile. Non-textile ಒಳಗೆ how many of them are married? 569. ಇಲ್ಲಿದೆ 569 are married, and how many of them are unmarried? 726. So unmarried total ಎಷ್ಟಿದೆ? 726. Then married ಒಳಗೆ experienced ಎಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ? married experienced ಎಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 49. How many of them are inexperienced? 520. So when you add both this, you will get 569. Then unmarried ಒಳಗೆ experienced ಎಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 60,
Then how many of them are inexperienced? 710. So ಎಷ್ಟಾಯ್ತಂದ್ರೆ it is clear, just you find the total. Idra total bari 9 plus 7 16 4 4 8 9 2 249 3 7 8 9 5 9 6 8 5 6 7 8 889. So in add ಮಾಡಿದ್ರೆ total ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕಾ 6 plus 4 10 6 7 1 170 8 3 7 so 980. So this is how you have to present it. Then footnote ನೀವಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತಂದ್ರೆ footnote ಹಾಕ್ರೆ. So here experience exp I have written in short, so you can give it clear here or you head note ಒಳಗೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಬಹುದು. Better you go for here experience, then inexperience it is in short, so you write it in full form. Then source ಏನಾದರೂ ಸೋರ್ಸ್ ಇತ್ತ ನೀವು ಸೋರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಎಲ್ಲಿಂದಾದರೂ ಡೇಟಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಸೋರ್ಸ್. So read it, it is a lengthy problem, read it once, twice and thrice, you will come to understand. Thank you.